Om Shanti. Good morning. Kaalai vanakkam. I'm really so happy to be in this beautiful gathering of this lovely family. Inda alagana kudumbadhula இப்படி அற்புதமான இந்த ஒன்று கூடல்ல நான் இருப்பதைட்டு நான் பெருமைப்படுறேன், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I think in the whole world, Batticaloa must be one of the biggest centers, if not the biggest center outside of India. அதாவது இந்த முழு உலகத்திலேயுமே மட்டக்களப்பு தான் மிகப்பெரிய நிலையம். மட்டக்களப்பு தான் மிகப்பெரிய நிலையம். அதாவது அதை விட்டால் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய நிலையம் என்று சகோதரர் சொல்றாரு. I think in the whole world, Batticaloa must have more BKs than almost any center. அதாவது முழு உலகத்திலேயுமே மட்டக்களப்புல தான் அதிகமான பிராமணர்கள் இருக்கிறாங்க. கைதட்டுங்க, அதிகமான பிராமணர்கள் இருக்கிறாங்க முழு உலகத்திலேயே மட்டக்களப்புல. So multi-million congratulations to Brother Suresh and all of you. பற்பல வாழ்த்துக்கள் சுரேஷ் பிரதருக்கும் உங்க அனைவருக்குமே பற்பல வாழ்த்துக்கள், பல மில்லியன் மடங்கு வாழ்த்துக்கள். When I sat here for Amrit Vela, I felt Baba is very happy seeing this beautiful family. அப்ப நான் இங்க அமிர்த வேளையில அமர்ந்த போது பாபாவுக்கு நான் சொன்னேன், அத பாபாவும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. இந்த பெரிய குடும்பத்தை பார்க்கும் பொழுது பாபா பூரிப்படைஞ்சாரு, நானும் பூரிப்படைஞ்சேன். Can I ask who has met Daddy Janki? நான் கேக்குறேன், இதுல தாதி ஜான்கிய சந்திச்சவங்க யாரு? நேரடியா சந்திச்சவங்க யாரு தாதி ஜான்கிய? Most of us. அநேகமானோர். I started my Brahman life in 1975. நான் என்னுடைய பிராமண வாழ்க்கையை 1975ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்தேன். And I was in London and there was maybe 20 students with Daddy Janki. நான் வந்து லண்டன்ல இருந்தேன். அப்ப வந்து தாதி ஜான்கியோட 20 மாணவர்கள் தான் அங்க இருந்தாங்க. And Daddy always used to say, there's 3 things that Brahmins love. அப்ப தாதி எப்பயுமே வந்து அடிக்கடி இத சொல்லுவாங்க, பிராமண வாழ்க்கையில இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்கணும் என்று தாதி ஜான்கி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. Baba, the Murli and Madhaba. அப்ப பாபாட முரளி, மதுபன், இந்த 3ஐயும் தான் தாதி சொல்லுவாங்க. Would you agree? நீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்றீங்களா? இதயபூர்வமா ஏற்றுக்கொள்றீங்களா? கை உயர்த்துங்க. And you know, the Murli is eternal truth, pure truth, unadulterated truth. அப்ப முரளி என்பது வந்து அனாதியான உண்மை, எல்லையற்ற உண்மை, தூய்மையான, அது உண்மை, அனாதியானது, எல்லையற்றது, தூய்மையானது. For half a cycle, we have listened to human truth, half-truth, corrupt truth. Now we have absolutely pure truth. அப்ப நாங்க அரைக்கல்பமா வந்து மனிதர்கள் சொன்ன அந்த உண்மையான விஷயம், அதாவது அரைவாசி உண்மையா மனிதர்கள் சொன்ன உண்மை, அரைவாசியான உண்மை, அப்படியானதை தான் நாங்க கேட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இப்ப நாங்க தூய்மையான உண்மைய இப்ப நாங்க கடவுள்கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். How much do I value the Murli? அப்ப இந்த முரளிக்கு நான் எவ்வளவு பெருமதி கொடுக்கிறேன்? இந்த தூய்மையான உண்மை இருந்த இந்த நிறைஞ்ச இந்த முரளிக்கு நான் எவ்வளவு பெருமதி கொடுக்கிறேன்? Each day, each one of us has the honor of listening to God's eternal truth. We are just a handful out of multi-millions. How lucky am I? அப்ப கடவுள்ட இந்த அனாதியான இந்த உண்மையை கேட்பதற்கு எனக்கு வந்து ஒரு
வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப அத எவ்வளவு நான் பெருமதி கொடுத்து பார்க்கிறேன். அதாவது இந்த உலகத்திலேயே பல மில்லியன் ஆத்மாக்கள்ல கைப்பிடி அளவினரா நாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்ப அதை விட்டு நீங்க பெருமைப்படுறீங்களா? This morning I want to share how the Murli sustains me. அப்ப நான் இன்றைக்கு நான் சொல்ல போறது எனக்கு முரளி வந்து எவ்வளவுக்கு எனக்கு புத்துணர்ச்சி ஊட்டி இருக்கு, எவ்வளவு எனக்குள்ள அது வேலை செஞ்சிருக்கிறதுன்றதை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போறேன். The first thing I experience from the Murli is love. முதல் விஷயம் நான் முரளியிலிருந்து அனுபவம் செஞ்சது அன்பு. The Murli shows us, reveals to us the greatest love affair of the whole cycle, Shiv Baba and Brahma Baba. அப்ப இந்த முரளி வந்து என்னத்தை காட்டுதுன்னா இந்த முழு கல்பத்திலையும் சிவ் பாபா பிரம்ம பாபாடுன்ற அந்த காதல் அந்த அந்த அன்பை காட்டுது. அவங்க ரெண்டு பேருன்ற அந்த காதலை வந்து காட்டுது. For me, the Murli teaches me how Brahma Baba fell in love with Shiv Baba. அப்ப அந்த முரளி வந்து எது எங்களுக்கு கற்பிக்குதுன்னா எப்படி பிரம்ம பாபா சிவ் பாபால காதல்ல விழுந்தாரு. What is the real method of Raja Yoga? அப்ப ராஜயோகாண்ட உண்மையான வழிமுறை என்ன? The most natural thing in all of us is to fall in love. அப்ப உண்மையிலே எங்க அனைவரிலையும் இருக்கிற அந்த இயல்பான ஒரு விஷயம் என்ன, நாங்க அன்புல விழுந்துட்டோம். Does anyone have to teach me how to fall in love? எங்களுக்கு இயல்பான சுபாவமா இருக்கு அன்புல விழுறது. யாராவது எங்களுக்கு நாங்க அன்புல விழுறதுக்கு படிப்பிக்கணுமா? Because when I naturally fall in love with Shiv Baba, I will naturally remember him. அப்ப நான் வந்து இயல்பாகவே சிவபாபாவோட நான் வந்து அன்புல விழுந்துட்டேன்டா நான் இயல்பாவே அவரை நினைப்பேன். And when I naturally remember Baba, I naturally transform. நான் இயல்பா பாபாவை நினைவு செய்ய தொடங்கிட்டேன்டா நான் இயல்பா மாறத் தொடங்கிடுவேன். And when I naturally transform, I naturally do service. நான் இயல்பா எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரக்குள்ள நான் இயல்பா சேவை செய்ய தொடங்கிடுவேன். I do service through my face and through my vibrations. நான் என்னுடைய முகம் மூலமாக அதிர்வலைகள் மூலமாக சேவை செய்ய தொடங்கிடுவேன். If I'm forcing myself, pushing myself, pressuring myself, this is the sanskara of devotion of bhakti. அப்ப நான் வந்து அப்படி இல்லாம நான் வந்து என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி என்னை நான் வற்புறுத்தி இதுக்குள்ள நான் தள்ள பாக்குறேன் அப்படி நான் ஏதாவது செய்யறேன்னா அது வந்து பக்தி சம்ஸ்காரம். So to me, the first thing that the treasure of the Murli is Brahma Baba showing us how to fall so in love with Shiv Baba. It takes me beyond everything. அப்ப அந்த முரளின மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்னன்னா அது எதை முரளி வந்து எதை காட்டுதுண்டா எப்படி பிரம்ம பாபா சிவபாபான்ல அன்புல விழுந்தாரு அனாதியான அன்பு வச்சாரு. அப்ப அதை நான் புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது எனக்குள்ளேயும் நிறைய மாற்றம் இடம்பெறும். This is my experience. இதுதான் என்னுடைய அனுபவம். Who has this experience? இந்த அனுபவத்து யாருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு? அது முரளி மூலம் பிரம்ம பாபா சிவ் பாபால அன்பு வச்சதை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு. அப்ப இப்படி நீங்க யாரு அனுபவம் செய்றீங்க? அதை யார் இப்படி நீங்க புரிஞ்சு கொண்டீங்க? Love is the great power of this life. அப்ப இந்த வாழ்க்கையில மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு விஷயம் வந்து சக்தி வாய்ந்த பலம் வந்து அன்பு. And the most powerful point of spiritual knowledge is to have all relationships with Shiv Baba. இப்ப இந்த ஆன்மீக ஞானத்துல மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு கருத்து என்னன்னா சிவபாபாவோட அனைத்து உறவு முறைகளையும் பேணுதல். If I remember the one who's incorporeal, egoless and viceless, what do I become? அப்ப நான் வந்து அசரீரியான நிர்விகாரமான அசரீரியான அகங்காரமற்ற விகாரமற்ற ஒருவரை நான் நினைவு செய்யும் பொழுது நானும் என்னவாகுவன்? But if I remember the one who's incorporeal, egoless and viceless, but I'm also remembering family members, bodily beings, what happens? அப்ப நான் வந்து இப்ப விகாரமற்ற அசரீரியான
அகங்காரமற்றவரை நினைச்சு கொண்டு அதே நேரத்துல என் குடும்ப அங்கத்தவர்களையும் நான் நினைச்சு கொண்டிருந்தேன்டா எனக்கு என்ன நடக்கும்? Each time I remember a family member, a bodily being, when the subtle thread of my intellect remembers that human form, I reinforce my body consciousness. I give power back to my impurity. நான் இப்ப என்னுடைய குடும்ப அங்கத்தவரை நான் நினைக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு சரீர சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளை நான் நினைக்கும் பொழுது, மனிதர்களை நினைக்கும் பொழுது நான் என்ன செய்யறேன்னா ஆத்மால அதாவது திருப்பி நான் அந்த சரீர உணர்வுன்றதுக்கு நான் சக்தி ஊட்டுறேன். திருப்பி நான் சரீர உணர்வுக்குள்ள போயிடுவேன், என்னுடைய தூய்மை சக்தியை குறைக்கிறேன். So many of Baba's children feel, I love Baba, I have faith in Baba, but I also remember human beings. So one minute I take power from Baba, the next minute I remember human beings and I give power back to my impurity. And this is why I sometimes feel I'm not really progressing like I should be. அப்ப நாங்க இப்ப ஒரு நிமிஷம் பாபாவை நாங்க நினைக்கும் பொழுது அந்த நேரத்துல எல்லாமே எனக்கு கிடைக்குது, சக்தி எல்லாம் கிடைக்குது, சக்தி எடுத்துக்கொள்றேன். பிறகு நான் சரீர உணர்வை நினைக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய தூய்மையின்மைக்கு சக்தி ஊட்டுறேன். அப்ப அங்க சக்தி எடுத்துட்டு நான் சக்தி இழந்துடுறேன். ஆகவே நான் முன்னேற மாதிரி எனக்கு தெரியுது இல்ல. This is a very subtle thing. இது மிகவும் சூட்சுமமான விஷயம். But if I really want to have that elevated stage, to have one Baba in my heart. அப்ப உண்மையாகவே எனக்கு மேன்மையான ஸ்திதியை அடையணும்டா என்னுடைய இதயத்துல ஒரு பாபா மட்டுமே இருக்க வேண்டும். When I started my Brahmin life in London, I used to read the Murli 6 times a day. நான் லண்டன்ல இந்த ஆன்மீக படிக்க ஆரம்பிச்ச போது நான் ஒவ்வொரு நாளும் 6 தடவை முரளியை வாசிப்பேன். Daddy Janki said when she started, she came 6 months after the other sisters and she used to read the Murli up to 10 times a day. இப்ப தாதி ஜானகி அடிக்கடி நமக்கு சொல்லுவாங்க, அவங்க மத்த சிஸ்டர்ஸ் வந்ததுக்கு பிறகு 6 மாசம் லேட் ஆகி தான் வந்தாங்க. பாபாட யக்ஞ ஆரம்ப காலத்திலே 6 மாசம் லேட் ஆகிட்டாங்களாம். ஆகவே அவங்க முரளியோ ஒவ்வொரு நாளும் தாதி ஜானகி 10 தடவை படிப்பாங்களாம். In those days there was no printed Murli. அப்ப அந்த நாட்கள்ல இப்படி முரளி பிரிண்ட் அவுட் இப்படி இருக்காது. So I would write the Murli down every word and then I would read it 6 times. Full Murli? Yeah, the full Murli word for word. Down. Yeah. அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா இப்படி பிரிண்ட் அவுட் இருக்காது. அப்ப நான் அந்த முரளியை நான் எழுதுவேன். கடவுள் சொல்ற முரளி அப்படியே நான் எழுதி திருப்பி நான் அதை 6 தடவை வாசிப்பேன். The first reading I enjoyed. அப்ப முதல்ல நான் வாசிக்கும் பொழுது நான் களிப்பூட்டப்படுறது, நான் சந்தோஷப்பட்டேன் நான். The second reading I began to see how all the points connect with each other. அப்ப இரண்டாம் தடவை வாசிக்கும் பொழுது நான் புரிஞ்சு கொண்டேன் ஒவ்வொரு ஞான கருத்தும் எப்படி ஒன்றுக்குள்ள தொடர்பு பட்டிருக்கண்டு. You know how Baba jumps from one topic to another. உங்களுக்கு தெரியும், திடீர்னு பாபா ஒரு கருத்தை சொல்லுவார், திடீர்னு வேறொரு கருத்தை சொல்லுவாரு, மாறி பாஞ்சு சொல்லுவாரு. The third reading I began to see the deeper themes because Baba creates a theme and builds on it over weeks. Over weeks? Over many weeks. Each day he will have more points on that theme. அப்ப பாபா ஒரு தலைப்பை இட்டு பாபா அந்த ஞான கருத்துக்களை சொல்லி கொண்டிருப்பாரு. அப்ப அதுல ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் சொல்லப்படும். வாரங்களா அந்த அதே தலைப்பட்டு பாபா ஆழமான கருத்துக்களை சொல்லி கொண்டு போவார் என்பதை நான் அடுத்த தடவை வாசிக்குள்ள புரிஞ்சு கொள்றேன் நான். Recently it was like why God isn't omnipresent. So many points for weeks. Or sometimes Baba will go for weeks on how the greatest effort is to see the soul in the body. So Baba builds on themes. அப்ப பாபா அந்த ஒவ்வொரு தலைப்புகள்ல சொல்லுவார். பாபா சில நேரத்துல சர்வ வியாபி என்ற சம்பந்தமா வாரக்கணக்கு அதுகளை சொல்லுவாரு. பிறகு சரீரத்துல ஆத்மாவை எப்படி பார்க்கணும் என்று வாரங்களா அதை பத்தியே சொல்லி கொண்டிருப்பாரு. அப்ப ரொம்ப ஆழமான விஷயங்கள் அதுல ஒவ்வொரு வாரங்களையும் அப்படி சொல்லுவாரு. The fourth reading I felt it making me soul conscious. அதுதான் அந்த மூன்றாம் தடவை வாசிகள் அப்படி உணர்ந்தேன். 4ஆம் தடவை நான் முரளியை வாசிக்கும் பொழுது நான் உண்மையிலேயே ஆத்ம உணர்வு அனுபவம் செஞ்சேன் நான். And the fifth reading was more a feeling. It became like a feeling inside.
feeling inside. feeling. Yeah. அஞ்சாம் தடவை வாசிக்கும் பொழுது நான் வந்து உள்ளார்த்தமா உணர்ந்தேன் நான் அந்த முரளிய அஞ்சாம் தடவை வாசிக்கும் பொழுது. And by the sixth reading, it was like I was almost having natural yoga. அப்ப ஆறாவது தட முரளிய வாசிக்கும் பொழுது இயல்பா எனக்கு பாபாவோட யோகம் செய்யக்கூடியதா இருந்தது. And I began to realize that yoga is transforming what I know into what I feel. I transform the truth into an experience inside. அப்ப யோகம் வந்து என்ன செஞ்சுச்சேன்டா நான் என்ன தெரிஞ்சு கொண்டனோ அதை என்ன உணர வச்சது. அந்த ஞான கருத்துல என்னத்தை தெரிஞ்சு கொண்டதோ அது வந்து என்னால உணரக்கூடியதா இருந்துச்சு. அதால எனக்குள்ள மாற்றம் நடந்தது. And I would say that really the Murli is experiencing the treasures, not just knowing the treasures. அப்ப முரளி வந்து அந்த ஞான கருத்துக்களை தெரிஞ்சு கொள்றது மட்டுமல்ல, ஞான பொக்கிஷங்களை தெரிஞ்சு கொள்ற விஷயம் மட்டுமல்ல, அதை நாங்க அனுபவம் செய்ய வேண்டும், உணர்ந்து அனுபவம் செய்ய வேண்டும். And so for me, the second treasure that I take that sustains me on a day-to-day basis is the power of experience, to really experience the Murli. அப்ப நான் வந்து நாளாந்தம் நான் வந்து செஞ்ச முயற்சி முரளின்ற சக்தி எப்படி என்றா நாங்க வந்து முரளிய அனுபவம் செய்யறது. அப்படி நான் அனுபவம் செஞ்சேன் நான். In 1985, Bap Dada said to all the double foreigners to do the course again. He made us do the 7-day course again, and he called it the realization course. அப்ப பாபா 1985 ஆண்டு எல்லா இரட்டை வெளிநாட்டவர்களுக்கும் அவர் வந்து திருப்பி 7 நாள் பாடம் கொடுத்தாரு. அப்ப அந்த 7 நாள் பாடம் மூலம் அதுக்கு அவர் போட்ட தலைப்பு வந்து சுய புரிந்துணர்வு, உண்மையிலேயே புரிந்து கொள்றது அந்த 7 நாள் பாடத்தை பத்தி என்று அப்படி ஒரு திட்டம் போட்டார் பாபா. You know what Baba said? உங்களுக்கு தெரியுமா பாபா என்ன சொன்னாருன்னு? You know the knowledge. உங்களுக்கு ஞானம் தெரியும். You believe the knowledge. நீங்க ஞானத்தை நம்புறீங்க. You teach the knowledge. நீங்க ஞானத்தை படிப்பிக்கிறீங்க. But you don't experience the knowledge. ஆனா நீங்க ஞானத்தை அனுபவம் செய்றீங்க இல்ல என்று சொன்னார் எங்களுக்கு. And then Baba said each point of knowledge has an associated experience. அப்போ ஒவ்வொரு ஞான கருத்தும் அது வந்து அனுபவத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. And sometimes I think when Baba says children churn the knowledge, Baba is saying children experience the knowledge. அப்ப பாபா வந்து சொல்லுவாரு ஞானத்தை கடைங்கண்டு, அதாவது ஞானத்தை அனுபவம் செய்யுங்க என்று சொல்றார். The first step is to know. முதல் படி வந்து தெரிஞ்சு கொள்றது. The second step is to believe. இரண்டாவது படி வந்து நாங்க அதை நம்புறது. The next 998 steps is educating myself how to experience. அப்ப 998 steps. 998 வழிமுறைகள். அதுல பாபா 998 அடிகள் நான் என்ன செய்யணும், அந்த ஞான கருத்தை நான் எனக்குள்ள அனுபவம் செய்யணும். அதுக்கு அத்தனை அடிகள் நான் எடுத்து வைக்கணும். அவ்வளவு நான் முயற்சி செய்யணும் ஞானத்தை அனுபவம் செய்யறதுண்டா. So do I just listen to the knowledge, or do I experience the knowledge? Because experience is the treasure that makes you spiritually powerful. அப்ப நான் வந்து ஒரு விஷயம் ஞானத்தை தெரிஞ்சு கொள்றது, மற்றது ஞானத்தை வந்து அனுபவம் செய்யறது. அப்ப ஞானத்தை அனுபவம் செய்யும் பொழுதுதான் do I just know I'm a soul, or do I experience the peace of the soul? அப்ப நான் வந்து உண்மையிலேயே ஆத்மாண்டு நான் தெரிஞ்சு கொள்றேனா, அல்லது உண்மையிலேயே ஆத்மாண்ட அந்த அமைதியை நான் அனுபவம் செய்யறேனா? Do I just intellectually know Shiv Baba, or do I really feel the ocean of love? நான் வந்து இப்ப புத்தி பூர்வமா சிவபாபாவை தெரிஞ்சு கொள்றேனா, அல்லது உண்மையிலேயே உள்ளார்த்தமா சிவபாபாண்ட அன்பை நான் அனுபவம் செய்யறேனா? My whole aim in Brahman life is to transform what I know into what I feel and experience. And this is the great treasure. The Murli then comes alive and lives with me throughout the day.
அப்ப என்னுடைய பிராமண வாழ்க்கைன்ற முழு முயற்சியுமே முரளி மூலமா நான் தெரிஞ்சு கொண்ட விஷயத்த நான் வந்து அதை உணர்ந்து நான் அனுபவம் செய்யறது அந்த முயற்சியை தான் ஈடுபட்டேன் நான். அப்ப எனக்கு வந்து முரளி வந்து உயிரோட்டமா இருந்தது. அதுல இருந்து நான் நிறைய அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டேன். So the next thing that helps me when I listen to the Murli is to listen in a soul conscious state. அப்ப அடுத்த அனுபவம் வந்து முரளியை நாங்க செவிமடுக்கும் பொழுது நான் வந்து ஆத்ம உணர்வுல இருந்து நான் முரளியை செவிமடுக்கணும் அதை உணர்ந்தேன். The teacher is soul conscious. ஏனென்றால் எங்களுடைய ஆசிரியர் ஆத்ம உணர்வானவர். If when I listen I'm a little bit body conscious, it sounds ordinary. சரீர உணர்வோட நான் வந்து கொஞ்சம் சரீர உணர்வோட நான் முரளியை செவிமடுத்தேன்டா அது சாதாரணமா ஒன்று கேட்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். I think we've all had that experience. If I'm a little bit body conscious, a little bit tired, I listen to the Murli, but it doesn't have any special experience. அப்ப இந்த அனுபவம் எங்களுக்கும் இருக்கும் நினைக்கிறேன், உங்களுக்கும் இருக்கும். அதாவது நான் வந்து சரீர உணர்வோட நான் கொஞ்சம் முரளியை கேட்டு கொண்டிருந்தேன்டா எனக்கு அது அப்படி ஒரு அனுபவம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்காது. When I started, we were taught to sit in a full half an hour meditation before the Murli, because when I'm soul conscious, the Murli sounds like magic, because you're on the same wavelength as the teacher. அப்ப எங்களுக்குமே நாங்க முரளி எங்களுக்கு ஆரம்பிச்ச காலத்துல முரளி கேட்கறதுல எங்களுக்கு வந்து அரமணித்தியாலம் முரளிக்கு முதல் அரமணித்தியாலம் தியானம் செய்ய சொல்லப்பட்டது. இப்ப ஏனென்றா நாங்க ஆத்ம உணர்வுல நாங்க இருந்து அந்த தியானத்துல நாங்க ஆத்ம உணர்வுக்கு வருவோம். அப்ப ஆத்ம உணர்வுல இருந்து நாங்க முரளியை கேட்டோம்டா எங்களுக்குள்ள ஒரு அற்புதமே நடக்கும். அந்த முரளி வந்து அப்படி உள்ளார்த்தமா வேலை செய்யும். So I like to prepare myself, like really let go the body, feel I'm a bodiless soul listening to my father, the teacher, who's a bodiless soul. And then the Murli is magic. Every word touches the heart really deeply. அப்ப அந்த தியான நேரத்தை நான் என்ன இப்படியெல்லாம் நான் முயற்சி செஞ்சேனா இப்படி பயிற்சி செஞ்சேனா இந்த சரீரத்துல நான் ஒரு ஆத்மா நான் சரீரமற்ற ஆத்மா அப்படின்னு நான் பயிற்சி செஞ்சு சரீரமற்ற ஆசிரியர் சொல்றதை நான் கேட்கிறேன் இப்படியெல்லாம் நான் பயிற்சி செஞ்சேன். அந்த முயற்சியை இந்த பயிற்சியை செஞ்சு நான் முரளி கேட்கும் பொழுது உண்மையிலேயே முரளி வந்து என்னுடைய இதயத்தை தொட்டது. But probably the greatest treasure for me that influences my daily life is Brahma Baba sharing his effort to remember Shiv Baba. அப்ப நான் இந்த முரளியில இருந்து எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம் நாளாந்த வாழ்க்கையில இப்ப பிரம்ம பாபா சிவ் பாபாவோட எப்படி அந்த முயற்சியை செஞ்சார் அவர் நாளாந்த வாழ்க்கையில என்னென்ன முயற்சி செஞ்சாருன்றதையும் நான் வந்து புரிஞ்சு கொண்டேன். Sometimes I ask my heart the question, why did I come to Baba? நான் சில நேரத்துல என்னுடைய இதயத்தை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் ஏன் பாபா கிட்ட வந்த நான்? The answer, to transform myself and become pure. அப்ப அதுக்கு பதில் நான் என்னைய மாற்றி நான் தூய்மையாகணும். இதுதான் என்னுடைய பதில். Sometimes I then ask, why am I still with Baba nearly 50 years? The same answer, to transform myself and become pure. அப்ப 50 வருடமா நான் இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு முறையும் நான் என்ன கேட்கிறேன் நான் ஏன் பாபா கிட்ட வந்த நான் என்னைய மாற்றி தூய்மையாகத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் என்று நான் எனக்கு பதிலளிப்பேன். What is the method? அதற்கான வழிமுறை என்ன? The one who eternally holds truth, who's never influenced. What's his main advice to me? அப்ப அவர் வந்து அனாதியா உண்மையானவர். அவர் வந்து எந்த ஆதிக்கத்துக்குள்ளேயும் இல்லாதவர். அப்ப அவர் வந்து எனக்கு உண்மை என்ன சொல்ல வராரு? Remembrance, remembrance, remembrance. நினைவு, நினைவு, நினைவு. It's like I absorb the ocean of knowledge for one thing. அதாவது அந்த முழு ஞானத்தின்டையும் அந்த ஒரு விஷயத்துலதான் முழு ஞானமும் அடங்கி இருக்குது. அதுலதான் எல்லாமே மூழ்கி இருக்கு. To keep the subtle thread of my intellect with Shiv Baba. அப்ப என்னுடைய புத்தியின் அந்த சூட்சுமமான இலை வந்து எப்பொழுதும் சிவபாபாவோட இருக்க வேண்டும். This is at the heart of the message of the Murli. அப்ப இதுதான் முரளி வந்து முரளியின் இதயம் என்று சொல்லலாம். இந்த விஷயம் தான் முரளியில இருந்து சொல்லப்படுது. முரளியின் இதயமான அந்த விஷயம் இதயபூர்வமான விஷயம் என்ன சொல்றாரு கடவுள்?
நான் வந்து சிவபாபாவோட அந்த சூட்சுமமான இணைப்பை பேணிக்கொள்ளணும் அவ்வளவுதான். And I love it that Baba never uses the word meditation. He always uses the word remembrance. Why? அப்ப முரளியில பாபா வந்து எப்பயுமே தியானம் என்ற வார்த்தையை வந்து சொல்ல மாட்டார். மெடிடேஷன் தியானம் என்ற வார்த்தையை சொல்ல மாட்டார். எப்பயும் சொல்லுவாரு நினைவு என்று சொல்லுவாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு? Because remembrance is natural. It's the most natural thing of the human intellect. அப்ப மனித புத்திக்கு வந்து நினைவு வந்து ரொம்ப இயல்பான விஷயம். As you're sitting here, you can be remembering, the subtle thread of your intellect can be traveling home, traveling to what you want to do, traveling overseas. The intellect is always traveling and remembering. அப்ப நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுதும் உங்களோட புத்தின் அந்த நினைவு வந்து பல இடங்களுக்கு போகலாம். உங்களோட வீட்டுக்கு போகலாம், வெளிநாட்டுக்கு போகலாம், அப்படி பல இடங்களுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் நினைவு. And when I remember, 3 things happen. அப்ப நான் வந்து அப்படி நினைக்கும் பொழுது 3 விஷயங்கள் நடக்குது. First, I connect. முதல் விஷயம் நான் வந்து அதோட தொடர்பு படுறேன். Whatever the subtle thread travels, whether it's a person, a situation, a memory, in an instant the subtle thread connects. அப்ப நான் வந்து எப்ப ஒரு நபரையோ ஒரு சூழ்நிலையையோ ஒரு பிரச்சனையோ நான் வந்து நினைக்கிறேனோ அந்த நேரத்துல ஆத்மா சூட்சுமமா அந்த நபரோட அந்த சூழ்நிலையோட ஒரு சூட்சுமமான இழைய இணைச்சு கொள்ளும். Whatever I connect with will influence me. அப்ப எதோட நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேனோ அது வந்து எனக்குள்ள ஒரு ஆதிக்கத்தை செலுத்தும். And whatever influences me, that's the feeling I have inside. அப்ப எது வந்து எனக்குள்ள ஆதிக்கத்தை செலுத்துதோ அதாவது அந்த உணர்வுகள் தான் எனக்குள்ள இருக்கும். So if you're sitting here now and you connect with நீங்க வந்து இப்ப சொல்லுங்க உங்களோட குழந்தை வீட்டுல இருக்க ஒரு குழந்தையை நீங்க உங்களோட குழந்தையை நீங்க நினைக்கிறீங்கடா அந்த சூட்சமான அந்த அந்த இணைப்பு ஏற்பட்டுரும். பிறகு வந்து நீங்க வந்து அந்த குழந்தையிட்டு அந்த உணர்வு வந்து உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்டுரும். But if you remember a family member, now at this second, your thread travels home and you're in conflict. You're not getting on well. There's no love. The instant you touch, I'm influenced by that conflict and I start to feel disturbed inside, peaceless inside, even though you're sitting here and I have a negative experience. முதல்ல நான் மாறி சொல்லிட்டேன். முதல்ல வந்து சொன்னாரு சிவபாபாவோட அந்த இணைப்பு இருந்துச்சுண்டா நான் டக்குனு வந்து என்னுடைய சூட்சுமமான இணைப்பு வந்து அங்க சிவபாபாவோட அவரை நினைச்சேன்டா அவரோட ஒரு இணைப்பு ஏற்பட்டுரும். அப்ப எனக்குள்ள அமைதி அன்பு சந்தோஷத்தை நான் உணர தொடங்குவேன். ஆனா இது நான் வந்து பௌதிகமா வீட்டு சூழலையோ அல்லது பௌதிக உறவையோ ஒரு பிரச்சனையோ சூழ்நிலையை நான் நினைச்சேன்டா என்னுடைய இணைப்பு அங்க ஏற்பட்டு எனக்குள்ள ஒரு குழப்பத்தை நான் உணர தொடங்குவேன். எனக்குள்ள நான் அந்த பௌதிகமான விஷயங்களை நினைச்சேன்டா. So when the subtle thread connects with Shiv Baba, I'm influenced by Baba and I download all of Baba's vibrations into me. அப்ப சிவபாபாவோட சூட்சுமமான இலையை நான் நினைக்கும் பொழுது நான் அவருடைய ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளாகி அவருடைய அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் தெய்வீக குணங்கள் சக்திகள் எல்லாத்தையும் நான் உணரத் தொடங்குவேன். This whole study is where does the subtle thread of my intellect connect to? Because whatever I connect to, that's how I feel inside. அப்ப இந்த ஞானத்தின் சாராம்சமே நான் வந்து எங்க என்னுடைய புத்தியின் இலை வந்து இணைக்கப்படுதோ அதை நான் உணர்வேன். So when I connect to Shiv Baba, I'm influenced by Baba and I have this high vibration in my mind, this very light, pure vibration. அப்ப நான் வந்து சிவபாபாவோட என்னை இணைச்சு கொண்டேன்னா அங்க மேன்மையான அதிர்வலைகள் அங்க இருக்கும்.
அப்ப அந்த மேன்மையான பாபாண்ட அந்த மேன்மையான சிவபாபாண்ட அந்த மேன்மையான அதிர்வலைகளை நான் உணரத் தொடங்குவேன் எனக்குள்ள. And this vibration sustains me, even sustains the atmosphere around me, and sustains the people I love. அப்ப இந்த அதிர்வலைகள் வந்து என்னையும் பராமரிக்கும், என்னோடு இருப்பவர்களையும் பராமரிக்கும், நான் இருக்கிற அந்த சூழல்லையும் ஒரு ஆதிக்கத்தை செலுத்தும். But if I remember bodily beings, I'm always thinking about my family, people, their behavior, why they're like this. If that's what I connect to, I'm influenced by that low vibration in my mind. I don't feel so good. அப்ப நான் வந்து நான் வந்து இப்ப ஒரு நபரை நினைக்கிறேன், சூழ்நிலை, வீடு, குடும்ப அங்கத்தவர்கள், அந்த பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை, இதுகளை நான் வந்து எனக்குள்ள யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறேன்டா, அதாவது இதோட என்னுடைய புத்தின்ற இணைப்பு ஏற்படுதுண்டா, அப்ப நான் எனக்குள்ள அது குறைஞ்ச அதிர்வலைகளை நான் அனுபவம் செய்யறேன். அப்ப எனக்குள்ள எனக்கு நல்லா இருக்காது எனக்குள்ள. But if the subtle thread of my intellect connects to me, my weaknesses, my shortcomings, my mistakes, lowest vibration. அப்ப அதே நேரத்துல என்னுடைய சூட்சுமமான இணைப்பு வந்து இப்ப என்னுடைய பலவீனத்தை பத்தி நினைக்கிறேன், என்னுடைய குறைபாடுகளை பத்தி நினைக்கிறேன், என்னுடைய தவறுகளை பத்தி நினைக்கிறேன். இப்படி என்னுடைய எதிர்மறையான விஷயங்களை நினைக்கும் பொழுதும் என்னுடைய அதிர்வலைகள் மிக குறைவடைஞ்சிடும். The greatest treasure of the Murli, it teaches me how to remember Baba. அப்ப முரளியில மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் எதுன்னா, அந்த முரளியில எங்களுக்கு எது கற்பிக்கப்படுதுண்டா, எப்படி நான் சிவ பாபாவை நினைக்கிறது. The first law of remembrance says, pay attention to what I remember. அப்ப நினைவுண்ட முதல் விதி வந்து, the second law says, pay attention to what I remember. நான் எதை நினைக்கிறேனோ அதுல வந்து நாங்க கவனம் செலுத்தணும். And really, I realized the attention Brahma Baba paid to wherever his intellect traveled to. அப்ப பிரம்ம பாபா என்னத்துல கவனம் செஞ்சாருன்னா, அவரோட புத்தி வந்து அங்கங்க போகாம இருக்கிறதுல கவனம் செஞ்சாரு. The second law says, whatever I remember will influence me. அப்ப ரெண்டாவது அந்த விதி என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, எதை நான் நினைக்கிறேனோ அது வந்து எனக்குள்ள ஆதிக்கத்தை செலுத்தும். The third law says, whatever influences me, that's how I feel inside. அப்ப மூன்றாவது விதி என்ன சொல்லுது, எதுண்ட ஆதிக்கத்துக்குள்ள நான் இருக்கிறேனோ அதை நான் எனக்குள்ள உணரத் தொடங்குவேன். If I'm not happy, if I'm not feeling happy, there's only one question to ask myself. இப்ப நான் வந்து உண்மையிலேயே சந்தோஷம் இல்லாம இருந்தேன்டா, எனக்குள்ள சந்தோஷத்தை நான் உணராட்டி ஒரே ஒரு கேள்விதான் நான் எனக்குள்ள கேட்கணும். What have I been remembering? That's the question. What have I been remembering? நான் வந்து இப்ப என்னத்தை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன். எனக்குள்ள சந்தோஷத்தை நான் உணராட்டி நான் எனக்குள்ளே இந்த கேள்வியை கேட்கணும். இப்ப நான் எதை நான் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன், என்னத்தை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் என்று கேள்வி கேட்டு பாருங்க. If I plug my intellect into a memory of the past, a bad memory, then I wonder why I'm not happy. அப்ப நான் வந்து என்னுடைய இப்ப புத்தி வந்து திடீர்னு என்னுடைய கடந்த காலம், இறந்த கால விஷயங்களை நான் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன்டா, அதுதான் அப்ப எனக்குள்ள சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கும். If I keep remembering someone's bad behavior, then that's the focus of my intellect. Then I wonder why I'm not happy. அப்ப நான் வந்து இன்னொருத்தருண்ட நடவடிக்கை, சரியில்லாத நடவடிக்கையை பார்த்து நான் நினைக்கிறேன்டா, அந்த நேரத்திலும் எனக்குள்ள வந்து சந்தோஷமின்மை இருக்கும், அதை நான் உணருவேன். And this is the deep, deep attention and effort of Brahman life to keep the subtle thread of my intellect with Shiv Baba. அப்ப இந்த பிராமண வாழ்க்கையில மிக மிக ஆழமான அந்த விஷயம் நாங்க நாங்க வந்து செய்ய வேண்டியது முக்கியமான விஷயம், என்னுடைய புத்தின் அந்த சூட்சுமமான அந்த இணைப்பு வந்து சிவபாபாவோட இருக்க வேண்டும். Once Baba met Daddy Nirmala Shanta. அப்ப பாபா வந்து தாதி நிர்மல் சாந்தாவை சந்திச்சாங்க ஒருக்கா. Who knows Daddy Nirmala Shanta? யாருக்கு தாதி நிர்மல் சாந்தாவை தெரியும்? பிரம்ம பாபாவோட லௌகிக மகள் நிர்மல் சாந்தா. யார் தாதி நிர்மல் சாந்தாவை யாருக்கு தெரியும்? கை உயர்த்தலாம். And Baba said to her, she sat in front of Baba, Baba gave her drishti.
அப்ப பாபா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது நிர்மல் சாந்தா தாதி வந்து பாபா முன்னுக்கு அமர்ந்திருந்தாங்க. பாபா திருஷ்டி கொடுத்தாரு. And Baba said to her, "You're busy, aren't you?" She said, "Yes, Baba." அப்ப பாபா கேட்டாரு, நீங்க பிஸியா இருக்கிறீங்க இல்லையா என்று கேட்டாங்க நிர்மல் சாந்தா தாதி கிட்ட. And then Baba gave her more drishti, and then Baba said, "You're very busy, aren't you?" She said, "Yes, Baba." அப்ப பாபா திருப்பி இன்னும் நல்ல ஆழமா திருஷ்டி கொடுத்துட்டு கேட்டாரு, நீங்க இன்னுமே பிஸியா இருக்கிறீங்க, இன்னும் மும்முரமா இருக்கிறீங்க. அப்ப தாதி வந்து ஆமான்னு தலையாட்டாங்க. And then Baba said, "Many drops make an ocean." அப்ப பாபா சொன்னாரு, பல துளிகள் வந்து ஒரு கடலையை உருவாக்கும். Drops of remembrance make an ocean. அப்ப நினைவு துளிகள் வந்து ஒரு கடலையை உருவாக்கும். And then Baba gave her such practical advice. அப்ப பாபா வந்து அப்படி நடைமுறையான ஒரு ஆலோசனையை கொடுத்தாரு. When you finish a meeting and you walk down the passage, remember Baba. அப்ப நீங்க வந்து இப்ப ஒரு மீட்டிங்க முடிச்சிட்டு ஒரு வழியால நடந்து கொண்டு போறீங்கடா, நீங்க வந்து பாபாவை நினைச்சு கொண்டு நடந்து கொண்டு போங்க. When you go to get a drink of water, remember Baba. நீங்க வந்து தண்ணி குடிக்கும் பொழுது பாபாவை நினைங்க. All these drops make an ocean. அப்ப இந்த துளிகள் வந்து ஒரு கடலையை உருவாக்கும். So I began to practice this. அப்ப நான் வந்து அதை பயிற்சி செய்ய தொடங்கினேன். Because really this is the main thing of this life, to keep the subtle thread with Shiv Baba. அப்ப இந்த பிராமண வாழ்க்கையின் முக்கியமான பிரதான விடயம் வந்து என்னுடைய அந்த சூட்சுமமான இணைப்பு சிவபாபாவோட இருக்கணும். And what I realized was that often when you meet somebody and then you walk away, you begin to analyze or process what they said, how you felt, rather than remembering Baba. இப்ப சொல்லுங்க, ஒருத்தரை நாங்க சந்திச்சு போட்டு இப்ப அவங்கள சந்திச்சு கதைச்சு முடிச்சுட்டு நடந்து போறோம்டா, அந்த நேரத்துல நாங்க என்ன நினைப்போம், அந்த நபர் என்ன சொன்னாரு, அவர் சொன்ன விஷயங்களை விட்டு தான் நினைப்போம், சிவபாபாவை நினைக்க மறந்துடுவோம். So really Baba often says, children make a habit of remembrance. அப்ப அதுதான் பாபா எப்பொழுதுமே சொல்றாரு, நினைவு செய்தல உங்களுடைய பழக்கமாக்கி கொள்ளுங்க குழந்தைகளே, உங்களோட பழக்கமாக்குங்க நினைவு என்று சொல்றாரு. You know, in psychology, they say do something 20 times and it becomes a habit. அப்ப கல்லூரிகள்ல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு, நாங்க வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை 20 தடவை செஞ்சோம்டா அது வந்து எங்களோட சுபாவமாகிரும். But I think we have to remember Baba, make the effort 20 million times, and then it becomes my habit. Whenever I have a free time, go to Baba, go to Baba, go to Baba. அப்ப 20 தடவை இல்ல 20 மில்லியன் தடவை நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் முயற்சி செய்யணும் சிவபாபாவை நினைக்கிறதுக்கு. அப்பதான் அது எங்களோட சுபாவமாகும். அப்ப ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் ஒவ்வொரு கணங்களும் கிடைக்கக்குள்ள சரி பாபா கிட்ட போவோம், சிவபாபா கிட்ட போவோம், அவரை நினைக்கணும் என்றே முயற்சி செய்யணும். Ask my heart the question. என்னுடைய இதயத்திட்டு நான் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கணும். What's more influential, the pull of my karmic counts? Do I remember all my karmic accounts? Or the pull of Baba? Do I remember Baba? அப்ப நான் வந்து யோசிக்கணும், என்னுடைய கர்ம கணக்குகளை விட்டு நான் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறேனா, அதை பத்தி நான் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேனா, அல்லது நான் சிவபாபா விட்டு ஈர்க்கப்படுறேனா, அவரை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேனா? And really this, to me, I learned from the Murli, to keep the subtle thread of my intellect with Baba as I walk, as I talk, as I move. This is my attention. This is my personal effort. அப்ப நான் செஞ்ச இந்த பிராமண வாழ்க்கையில நான் செஞ்ச தனிப்பட்ட முயற்சி, தனிப்பட்ட அனுபவம், நான் செஞ்ச முயற்சி என்னன்னா, நான் ஒவ்வொரு நேரத்திலேயும் அநேகமான ஒவ்வொரு நேரங்கள்லயும் நான் என்னுடைய புத்தி இந்த இணைப்பு வந்து சிவபாபாவோட இருக்கா என்றதுல தான் நான் கவனம் செலுத்தினேன், அதுல தான் நான் முயற்சி செஞ்சேன். And one other treasure that I love from the Murli is, in a way, God is sharing how he thinks. How he thinks. How he thinks, okay. How he sees everything. Okay. அப்ப முரளியில இன்னொரு பொக்கிஷம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா, கடவுள் வந்து அவர் எப்படி நினைக்கிறாரு, அவர் எப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்கிறாருன்றத அந்த முரளி மூலம் நான் விளங்கி கொண்டேன். It's almost like Baba shares his lens on life, how he sees everything.
அப்ப பாபா வந்து அவருடைய அந்த கண்ணாடி எப்படி இருக்கு, அவர் எப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்கிறாருன்றது அவர் அந்த முரளியில பகிர்ந்து கொள்றார். For instance, how Baba sees death. அப்ப உதாரணத்துக்கு பாபா வந்து மரணத்தை எப்படி பார்க்கிறாரு? Baba says death is nothing. அப்ப பாபா சொல்றாரு மரணம் ஒன்றுமே இல்லைன்றாரு. Even if your mother dies, what does Baba say? அப்ப என்ன சொல்லுவாரு? உங்களுடைய அம்மா இருந்தாலும் How do you feel when you hear that? அப்ப நீங்க அதை வாசிக்கும் பொழுது எப்படி உணர்ந்திருக்கிறீங்க? But Baba's teaching us how he sees everything. And for me, I want to see everything like Baba, every scene of drama through the same lens as Baba. அப்ப பாபா வந்து இலகுவான முறையில நாங்க எப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்ன்றத முரளியில கற்பிக்கிறாரு. அப்ப நானும் என்ன செஞ்சேன்னா பாபா எப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்கிறாரு அதே மாதிரி நானும் பார்க்கணும்ன்ற முயற்சியை நான் செய்தேன். நான் Is it easy? அது வந்து இலகுன்னு நினைக்கிறீங்களா? Is it easy? அது இலகா? பாபா பார்க்கிற மாதிரி என்னால பார்க்க முடியுமா? அது இலகுவான விஷயமா நினைக்கிறீங்களா? If I see everything like Baba, nothing will shake me, nothing will disturb me, nothing will hurt me, nothing will upset me. இப்ப சிவபாபா பார்க்கிற மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன்டா எதுவுமே என்ன தளம்பல் அடைய செய்யாது, எதுவுமே என்ன குழப்பம் அடைய செய்யாது, யாருமே என்னை காயப்படுத்த மாட்டாங்க, நான் வந்து அப்செட் ஆகவே மாட்டேன். So if for me during the day something's affecting me, I think, how would Baba see this? அப்ப நான் இப்ப இந்த முயற்சியில வந்து இப்ப ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சேன்டா நான் என்ன செய்யறேன்னா அந்த சூழ்நிலையை சிவபாபா எப்படி பார்த்திருப்பாரு என்று நான் யோசிப்பேன். The sign of a knowledgeful soul is that they're unshakable, immovable, and stable. அப்ப ஞானி ஆத்மாண்ட அடையாளமே அவங்க வந்து ஆட்ட அசைக்க முடியாதவரா ஒரு ஸ்திரமான ஸ்திதியில இருப்பாங்க. Sometimes we teach the course to others, we teach the knowledge to others. நாங்க வந்து சில நேரங்கள்ல இந்த பாடத்தை வந்து மத்தவங்களுக்கு கற்பிப்போம். But as soon as something happens, I get very emotional. அப்ப ஆனா ஏதாவது ஒன்று நடந்தோடனே நான் வந்து உள்ளுக்குள்ள உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவேன். ஆனா ஞானத்தை வடிவ மத்தவங்களுக்கு கொடுப்பேன். Knowledge is to apply to life. A knowledgeful soul is not a good teacher. A knowledgeful soul is someone who remains stable in all scenes of life. அப்ப ஞானி ஆத்மா வந்து நல்ல ஆசிரியரா இருப்பதில்லை. ஞானி ஆத்மாண்ட அடையாளம் நல்ல ஆசிரியரா இருக்கிறது இல்ல. அந்த ஞானத்தை நாங்க பயன்படுத்தி நாங்க ஒரு நல்ல ஆட்ட அசைக்க முடியாத ஸ்திரமான ஸ்திதியில இருப்பவங்க தான் ஞானி ஆத்மாக்கள். எப்பொழுதும் தளம்பல் அடைய மாட்டாங்க. And another thing that I love when I listen to the Murli, who is teaching? அப்ப முரளியை நான் செவிமடுக்கும் பொழுது நான் வந்து அனுபவம் செஞ்ச அடுத்த விடயம் வந்து யார் எனக்கு கற்பிக்கிறார்? Is it the father? தந்தையா கற்பிக்கிறார்? Is it the teacher? ஆசிரியரா கற்பிக்கிறார்? Is it the Sadguru? சத்குரு கற்பிக்கிறாரா? Is it Dharmaraj? அல்லது தர்மராஜ் கற்பிக்கிறாரா? Because sometimes Baba teaches from a different part. அப்ப பாபா வந்து சில நேரங்கள்ல ஒவ்வொரு பாகத்துல இருந்து கற்பிப்பாரு. When the father is teaching, he gives us so much love. Baba just fills us with so much love. அப்ப தந்தை என்ற பாகத்துல இருந்து பாபா எனக்கு கற்பிக்கும் பொழுது அவர் வந்து மிக மிக ஆழமான அன்பை எனக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பாரு. But love is not enough for spiritual progress. I need learning. அப்ப அன்பு வந்து அது மட்டும் எங்கட ஆன்மீக முயற்சி இல்ல, அதுல நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். How much do I recognize the role of the teacher? அது மட்டும் பத்தாது, தந்தை என்று உணர்றது மட்டும் பத்தாது, நான் வந்து இப்ப ஆசிரியர் என்ற பாகத்தை எவ்வளவுத்துக்கு நான் உணர்ந்து கொண்டேன், தெரிஞ்சு கொண்டேன். Because when I really recognize Baba as the teacher, I'll have so much love to study. அப்ப நான் வந்து ஆசிரியர் பாகத்துல பாபா படிப்பிக்கிறார் என்ற உணர்வு எனக்கு இருந்துச்சுண்டா அப்ப நான் எவ்வளவுக்கு இந்த படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதுன்றதை நான் பார்ப்பேன். But even love and learning are not enough for spiritual progress. Sorry. Love and learning are not enough for spiritual progress. Not enough. அப்ப அதாவது அன்பு மற்றது படிச்சு கொள்றது இது ரெண்டும் இருந்தா மட்டும் ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியாது. I need guidance. எனக்கு ஒரு வழிகாட்டலும் தேவை. And that's where the Satguru comes in, the one who's holding my hand and guiding me along the path. அந்த நேரத்துல தான் சத்குரு வரார். அவர் என்னுடைய கையை பிடிச்சு கொண்டு ஒவ்வொரு
வழிகாட்டலையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். எனக்கு எப்படியான பாதையில நடந்து போகணும் என்று காட்டுறாரு. Personally, I find some Baba's children have so much love for Baba, but they don't really recognize the teacher or the Satguru, so they're a bit easygoing about the study and Srimad. அப்ப சிலர் வந்து பாபாவை தந்தையா மட்டும் பார்த்து அவருடைய அன்பை மட்டும் அனுபவம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. அவரை வந்து ஆசிரியராவோ சத்குருவாவோ அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளாததால அவங்க வந்து கொஞ்சம் கவன ஈனமா இருக்கிறாங்க. அவங்க ஸ்ரீமத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. If I really want to keep moving forward, I need to recognize the father, experience love, the teacher, have that value for learning, and the Satguru. Every direction helps me move forward. அப்ப இந்த ஆன்மீகத்துல நான் முன்னேறணும்டா ஒரு தந்தையா அந்த அனுபவம் செய்யணும். அந்த முரளியை கேட்கறதால அன்பா கிடைக்கும். ஆசிரியரா நாங்க அந்த முரளியை கேட்கும் பொழுது அதுல எனக்கு கற்பித்தல் வந்து கிடைக்கும். கற்பித்தல் அனுபவம் செய்வேன். அதே நேரத்துல சத்குருவாவும் நான் அவரை அனுபவம் செஞ்ச அந்த முரளியை கேட்டேன்னா எனக்கு அந்த வழிகாட்டலும் கிடைக்கும். இந்த மூன்றுமா நாங்க அனுபவம் மூன்று பாகத்தையும் அந்த முரளியில பாபா என்னென்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு அனுபவம் செஞ்சாதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் இருக்கும். She's very good, isn't she? I don't know how you remember everything. You know, so, you know, we need all three. அப்ப எங்களுக்கு இந்த மூன்றும் தேவை. மூன்று உறவு முறையும் நினைக்கணும் நான். To move forward, we need all three relationships. இந்த மூன்று அதாவது என்னுடைய ஆன்மீக பயணத்துல நான் முன்னேறணும் என்றால் இந்த மூன்று உறவு முறையையும் நான் நினைக்க வேண்டும். And sometimes when I listen to the Murli, I think, who is Baba talking to? அப்ப சில நேரத்துல நான் முரளியை செவிமடுக்கும் பொழுது நான் வந்து யோசிப்பேன், பாபா வந்து யாருக்கு கதைக்கிறாரு? Who is Baba's audience? யாரு பாபா அந்த பார்வையாளரா இருக்கிறாங்க? Sometimes it's the 8 jewels. சில நேரத்துல பாபா 8 ரத்தினங்கள் 8 கதைப்பாரு. Baba sets the highest standard. பாபா வந்து ரொம்ப உயர்ந்த அந்தஸ்துல இருக்கிறாக்களை பத்தி சொல்லுவாரு. Sometimes it's to the 108. சில நேரத்துல 108 அந்தஸ்துல இருக்கிற 108 மணிகள்ல வர்ற ஆக்களை பத்தி சொல்லுவாரு. Sometimes to the 900,000. சில நேரத்துல 9 லட்சம் ஆத்மாக்கள் 8 அவங்க தான் பார்வையாளரா இருப்பாங்க. அவங்க 8 பாபா சொல்லுவாரு. And sometimes it's to the souls of the whole world. சில நேரத்துல முழு உலகத்துல இருக்கிற ஆத்மாக்கள் 8 அவர் கதைப்பாரு. But the respect Baba gives to all of us is that he gives us the opportunity, all of us, to become one of the 8 jewels. அப்ப ஆனா பாபா எங்களுக்கு கொடுக்கிற எங்கள் அனைவருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் எங்களுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை வந்து எங்களாலேயும் அந்த 8 ரத்தினங்கள் ஒன்றாக முடியும் என்று சொல்றாரு. Because the whole idea of listening to the Murli is that the Murli is the influence through the day. அப்ப இப்ப முரளியின் சாராம்சம் என்னன்னா இந்த முழு நாளிலையும் அந்த முரளியின் ஆதிக்கம் இருக்க வேண்டும். முழு நாளையும் முரளி வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும். Our habit is to go to the temple, listen to the scripture, walk out of the temple and forget everything. அப்ப எங்களுடைய பழக்கம் எப்படி இருந்தது? நாங்க வந்து கோயிலுக்கு போவோம், அங்க சொல்ற பிரசங்கத்தை கேட்போம், அதை கேட்டு போட்டு வெளியேற வரும்போது எல்லாத்தையும் மறந்து போட்டு போயிடுவோம். So do you sometimes come to the Murli, listen to the Murli, it goes in this ear and out the other ear and you forget everything? அப்ப ஆனா சில நேரத்துல என்ன நடக்குது? நாங்களும் சென்டருக்கு வருவோம், முரளியை கேட்போம் ஒரு காதால, சென்டர்ல இருந்து வெளியே போகல, மறு காதால முரளியும் வெளியே போயிடும். அப்படியா? ஒரு காதால கேட்டு மறு காதால விட்டுட்டா போற முரளிய? அப்படி நடக்குதா? கோயில்ல போயிட்டு நாங்க பிரசங்கம் கேட்டு போற மாதிரியா இருக்கு? I'm sure it doesn't happen to anyone in Batticaloa. நான் உறுதியா சொல்றேன், மட்டக்களப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆக்களும் அப்படி நடக்கிறது இல்ல என்று நான் உறுதியா சொல்றேன். நீங்க முரளி ஒரு காதால கேட்டு மறு காதால விடுறது இல்ல தானே? True. உண்மையா? But really the Murli is the foundation and all the truth from God appears through the Murli. And when I value it, I have treasures at each moment of the day. அப்ப முரளி வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம். கடவுள் அந்த உண்மையை நாங்க அதுல அந்த முரளியில இருந்து உணர்றோம். அதுதான் அது எங்களுக்கு மிக பெருமதி வாய்ந்த பொக்கிஷமா நாங்க கருதி கொள்ளணும். முழு நாளும் அதன் ஆதிக்கத்துல நாங்க இருக்கணும். Can I suggest an experiment? நான் வந்து ஒரு பரிசோதனையை செய்யட்டா? பரிசோதனை செஞ்சு பாப்போமா?
Possible? Okay. சாத்தியமா நாங்க ஒரு பரிசோதனை செஞ்சு பாப்போமா? Thank you. Try, even just for a month or two, reading the Murli quite a few times, 5 or 6 times. நீங்க வந்து இதை முயற்சி செய்து பாருங்க. ஒரு மாசத்துக்கோ 2 மாசத்துக்கோ ஒவ்வொரு நாளும் முரளிய வந்து ஒரு 5 அல்லது 6 தடவை வாசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும். I was working in London, so I used to write the Murli in the class, and then on the way to work, I would read the Murli. அப்ப நான் வந்து லண்டன்ல வேலை செஞ்சு கொண்டிருந்தேன். இப்ப முரளி வகுப்புல நான் முரளி சொல்றது அப்படியே நான் எழுதுவேன். பிறகு நான் வேலை செய்யற நேரத்துல நான் என்ன செய்வேன்னா முரளி எடுத்து திருப்பி படிச்சு பார்ப்பேன். At morning tea, I would read the Murli. அப்ப காலம் எங்களுக்கு டீ டைம் இருக்குதானே, அந்த நேரத்துல நான் முரளியை படிப்பேன், திருப்பி வாசிப்பேன். At lunch time, a third time. அப்ப மதிய போசன நேரம் 3வது தடவை நான் முரளியை வாசிப்பேன். In the afternoon tea, I would read the Murli at work. அப்ப வேலை செய்யற நேரத்துல பின்னேரம் டீ கிடைக்கும் தானே, அந்த நேரத்துல நான் முரளியை வாசிப்பேன். And after work on the bus coming home, I would read it again. அப்ப வேலை முடிஞ்சு பஸ்ல போகக்குள்ளே நான் முரளியை வாசி கொண்டு போவேன். And then before I went to sleep. பிறகு படுக்கைக்கு போக முதல்ல நான் முரளியை வாசிப்பேன். You know what it does? உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன நடந்ததுன்னு? You feel you're living with Baba. You feel Baba's presence. You feel you're flying with Baba. Baba is always with you. அப்ப நீங்க என்ன உணர்வீங்கன்னா பாபா உங்களோட இருக்கிறதாக, பாபாவோட நீங்க பறந்து கொண்டிருக்கிறதால, பாபா எப்பொழுதும் உங்களோட இணைஞ்சு இருக்கிறதாக, அப்படி பாபாவோட பிரசன்னம் எப்பொழுதும் உங்களோட இருக்கிறதாக நீங்க உணர்வீங்க. நான் அப்படி உணர்ந்தேன். Even if you can't do it 6 times, do it 2 or 3 or 4 times and see the difference you feel inside. அப்ப நீங்க வந்து 6 தடவை உங்களுக்கு வாசிக்க முடியாட்டி பரவாயில்ல, அல்லது 2 அல்லது 3 தடவையாவது வாசிச்சு அந்த முயற்சியை செஞ்சு பாருங்க. நீங்க எப்படி உங்களுக்குள்ள உணர்றீங்க. அந்த 1 மாசம் 2 மாசத்துக்கு நீங்க சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, செஞ்சு பாருங்க. Possible? சாத்தியமா செய்வீங்களா? கையெழுத்தலாம். யாரு தொடர்ந்து 2 மாசத்துக்கு ஒரு 2 3 தடவையாவது முரளியை வாசிப்பீங்க. உங்களுக்குள்ள நிறைய அனுபவத்தை நீங்க பெறுவீங்க. If you do this, next time I come to Batticaloa, there will be 10,000 people in the class. நீங்க இதை செய்வீங்கடா, நான் அடுத்த முறை பெட்டிகுலோக்கு வரும் பொழுது இங்க 10,000 பேர் இருப்பாங்க. So Suresh will have to build a bigger building. அப்ப சுரேஷ் பிரதர் வந்து பெரிய கட்டடம் இன்னும் கட்டணும். Okay. Anyway, thank you for your patience. உங்களுடைய பொறுமைக்கு நன்றி. Because sometimes, listening to translation, but Shivani, then thank you. Well done. எனக்கும் நன்றி சொல்றார் பிரதர். Board offering, okay. So we will offer board now. இப்ப நாங்க பாபாக்கு இப்ப பிரசாதம் படைப்போம். Come here. Shall I say?